guys, welcome back to my channel. This is me, Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, in this video I am going to pamper myself because my body needs a lot of love and care right now. We all know that we cannot go out and spend a lot of money on pampering our body, so I thought why not I should try this at home. I know कि salon जाकर के spa करवाना is much more relaxing than doing it at your home. So but you can actually do that at your home too. You can ask your mom or your sister to provide those services to you, but right now I'll be doing it all by myself. So let me just quickly let you guys go through the process of my today's pampering session before I just get into the video. So I'll tell you about the areas we'll be focusing on today's spa session. So I'll first start with my hair. I'll be giving a proper spa to my hairs, and then I'll come to my face and I'll be doing a clean up on my face, and then I'll be jumping onto my body. And on body I mean my hand and my legs. So without further ado, let's get quickly into the video. So guys, I'll first start with the hair. So अगर मैं स्पा के बारे में सोचती हूँ तो मेरा जो भी काम है वो एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है. By this I mean the first step in hair care is hair oiling. So मैं रात में ही अपने बालों पे ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ and I leave it overnight and then wash it off next morning. So मैंने कल रात में ही हेयर ऑयल अप्लाई कर लिया था. Here I have used Mamaearth onion hair oil that is really good for your hair and also has a pleasant fragrance that can calm your mood and release all your stress. Guys, the next morning I just wash my hairs and then I head to the next step, that is hair spa. So here I am using Matrix hair spa cream and I will apply it generously on my hairs and will leave it on for 30 to 45 minutes. So guys, I just want to give myself the exact feeling of salon. So for that I'll be applying hot towel on top of this cream. So मेरे पास अभी कोई steaming machine तो है नहीं, so थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा. So I'll be applying a hot towel and I'll keep it for 10 minutes. सो गाइज, अब हेयर केयर तो हो गई है और अभी हेयर वॉश करने में टाइम भी लगना है. सो विल क्विकली जंप इनटू द फेस care routine. Guys, as you all know that before starting any face routine, the first and the most important step is cleaning your face. So I'll be doing 2 rounds of cleaning. So first I'll be washing my face and then I'll use a cleansing milk to clean my face. So guys, after cleaning my face, I'll give a steam to my face. So as I told you guys कि मेरे पास कोई steaming machine तो है नहीं, so मैं एक हॉट हैंकी यूज़ करके अपने फेस को अच्छे से स्टीम कर लूँगी
जिससे कि हमारे सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो हमारा क्लीन अप जो है वो बेटर होगा। गाइस, आई विल कीप दिस हॉट हैंकी फॉर 5 मिनट्स ऑन माय फेस। So guys, the next step after steaming is exfoliation. Guys, I am using Himalayan neem scrub to exfoliate my face. अभी pores भी open है तो अच्छे से सारा gunk और dust निकल जाएगा। Guys, the next step of cleanup is removing blackheads. Here I am using Hip Hop Blackheads Removal Strip. To use this, you have to wet your nose and then apply it, and you have to keep it for 10 minutes. So guys, जब तक nose strip लगी है फेस पे, तब तक का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। एंड मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए अपने फेस पे फेस मास्क लगा लिया था, सो दैट जब तक हमारा फेस मास्क ड्राई होगा तब तक हमारी ब्लैकहेड स्ट्रिप भी वर्क करती रहेगी। Guys, the next step is massaging your face with a gel. Final and the last step of cleanup is massaging your face with a moisturizing cream. Guys, here I am using Lakme Peach Milk Cream. You have to notice the steps of massaging so that you can do it the same way as I am doing. And at last, I am using a Vaseline Petroleum Jelly to moisturize my lips. Guys, after face care, I'll be jumping into the most relaxing part of this spa routine, that is body care. Guys, the first step that I'll be doing for my body care is applying oil on my hands and legs. So guys, this bottle has a mixture of oils, that is, it has coconut oil, castor oil, almond oil. This will not only help you in relaxing your body but will also give shine to your body. Guys, before heading to the next step, the most important thing is to remove the oil. So for that, I will be using a lukewarm water to remove this oil from my hand and leg. So guys, we have now finally come to the final step of the body care, that is, I will be using my DIY pack on my hand and leg. This pack has cucumber powder, neem powder, rice flour, sandalwood powder, fuller's earth. So I'll be taking some quantity in a bowl and add rose water and aloe vera to it to make a fine mixture. After making the mixture, I'll apply it on my body. I'll keep this for 10 minutes to let it dry, and once it is dry, I will spray water or apply water on my hand and leg, and I'll start exfoliating my body so that if there is any ingrown hairs, it will help me to get rid of that.
So guys, I'm done with all the process. So now I'm going to take bath and I'll see you guys in 15 minutes. Guys, I'm back. I have taken bath और मैंने अपने हेयर्स भी वॉश कर लिए. इट फील्स सो सॉफ्ट और इतने हेल्दी हेयर्स लग रहे हैं. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई सीरम ऑन माई हेयर्स एंड आई एम गोइंग टू हाइड्रेट माई बॉडी. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस Streaks hair serum. I'll be taking 1 pump of this. और मैं इसे ऐसे अपने फिंगर्स के बीच में लगा के एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट लाइक दिस. सो गाइज, मैं हेयर वॉश करने के बाद कभी भी कोम नहीं करती हूँ, क्योंकि वॉश करने के बाद आपके हेयर्स जो हैं और भी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है हेयर फॉल होने की. सो मैं कभी भी कोम अप्लाई नहीं करती हूँ अपने बालों पे आफ्टर टेकिंग हेड वॉश. और मैं अपने हेयर्स को एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी. मैं कभी भी ड्रायर नहीं यूज़ करती हूँ अपने बालों को सुखाने के लिए अनटिल एंड अनलेस कोई इवेंट हो, कहीं मुझे जाना हो और कुछ फंक्शन वगैरह हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुरंत मेरे बाल ड्राई हो जाएं. सो मैं कभी नहीं हेयर ड्राई यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ डन. And for my body, I'm going to use this Vaseline Intensive Care Revitalizing Green Tea Lotion. So guys, that was it for this video. This is all about my spa routine at home. So I keep doing this once in a month. अगर मैं इसको एक दिन में नहीं कर पाती हूँ तो मैं इसको पार्टली करती रहती हूँ. जैसे कभी मैंने हेयर स्पा कर लिया, कभी क्लीन अप कर लिया, कभी बॉडी केयर कर लिया. So I hope you guys have loved it, or I hope I have motivated you guys to do a pampering session for yourself. और अगर मैंने आपको मोटिवेट किया है, so please hit the like button and also share this video with your friends and family. And before leaving, do subscribe to my channel. So guys, I'll see you in the next video. Till then, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, प्रॉपर केयर करो अपनी, काढ़ा पीते रहो और घर से बाहर मत जाना. Bye bye.